Good morning to first year and second year students. Now we are continuing to endocrine glands. In the last class we discussed about pituitary, hypothalamus, pineal. Now today we are going to the continuation. Now I written something about the thyroid gland on the board. First of all, I am focusing magnification for making the notes. So simply I read as it is, which is written on the board. Now, thyroid gland. It is the largest endocrine gland and it is present as a single unpaired gland. But the single unpaired gland as a divisible into two lobes, hence it is called as bilobed, right, which is located on the ventral side of trachea, So it is the bilobed, two lobes. The two lobes is connected by a connective tissue. The connective tissue is called as isthmus. Now, the thyroid gland is consisting two parts. One is follicular cells and stromal tissue. Now, follicular cells synthesis two hormones. One is called as tetraiodothyronine. Tetraiodothyronine. Tetra means four. Hence, this tetraiodothyronine in shortcut is called as T4 hormone. Another hormone, triiodothyronine, this is called as T3. So that means follicular cells synthesis two hormones T3, T4. Right now, these two hormones, iodine is required for the synthesis of both T4, T3 hormones. Iodine is required for synthesis of both T4 and T3 hormones. Now, T4 is also called as thyroxine. Now, the functions of iodinized hormone, that means both T4, T3 hormones as follows. Now, 1. Regulation of BMR, basal metabolic rate. Second one, synthesis of RBC. Fourth one, regulates the carbohydrates, fats, protein metabolism. Now, 4, it maintains water and electrolyte balancing. These are the 4 important functions of iodinized hormones, which are called as T4 and T3. Now come to another hormone, thyrocalcitonin, TCT. Thyrocalcitonin, TCT, is produced by stromal tissue. This hormone is the most necessary regulation of blood calcium level. Now come to hypothyroidism causes goiter. Hypothyroidism during pregnancy causes defectness on the baby, cretinism, mental retardedness, right, low IQ, abnormal skin, deaf, mutism, right. In adult women, hypothyroidism causes menstrual cycle irregularity, right, due to cancer or nodule formation in thyroid gland, causes hyperthyroidism. Its effect on the body physiological functions. Right, next. Exophthalmic goiter, which is called as Graves' disease. Symptoms of exophthalmic goiter: enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeballs, right, increasing BMR, and weight loss. This is about the thyroid gland. Now we can discuss in detail one by one. Right. In the last class we discussed about the pituitary, hypothalamus, pineal. Now come to the thyroid gland.
It is one of the gland of endocrine system in the human body. This gland under the control of a particular hormone of pituitary, TSH, thyroid stimulating hormone of pituitary, is released into the blood by the pituitary and reach the thyroid, then the thyroid gland will be stimulated. That means the functions of thyroid gland is depends on pituitary by a particular hormone. That particular hormone is called as TSH, thyroid stimulating hormone. Right, now come to thyroid. Among the endocrine glands la maatrame తీసుకుంటే thyroid is the largest gland. The liver is the largest gland in entire our body. Right, but endocrine gland lo తీసుకుంటే among the endocrine gland తీసుకుంటే thyroid, the number is single. Thyroid gland is a single largest among the endocrine system. The single gland is divisible into two lobes. These two lobes is connected by the tissue, connective tissue. That connective tissue is called as isthmus. Bilobe. One gland is divisible into two lobes connected by isthmus. Right. This bilobe single largest gland is located on the ventral side of trachea. On the ventral side of trachea, you know, windpipe, which is passing through the neck. Neck lo trachea velutundi. Aa trachea ku ventral side lo, that is the location of. Right, now this thyroid gland consisting two follicles. Suppose now, right, it is the trachea, windpipe. Now it is one lobe, it is another lobe, is connected. Right, now this is the connection. Right, now this is the lobe, this is the lobe. This connection is called as isthmus. Okay, this is the lobe. This thyroid gland composed, made with two types of tissues. Right, lobe, thyroid lobe, bags, sacs. This is the bag or sac. This is called as follicles. Now this is another follicles. Right. Between the follicles, this is a fluid tissue. It is cells. This is called as stromal tissue. Now what is this internal structure? The internal structure of the thyroid gland. Thyroid gland యొక్క internal lobe. Two parts. This is called as follicular cells. This is called as stroma cell. This follicular cells tissue. Once again, thyroid is two lobes connected by isthmus. Each lobe internally made with two types of tissue: follicular tissue, stromal tissue. The follicular tissue is nothing a bag. Inside many sacs is there. The sacs is internally tight. All these sacs is afloat in the fluid tissue. The fluid tissue is called as stromal tissue. The follicular cells produce two types of hormones: thyroiodothyronine. These follicular cells synthesis two types of hormones. One is tetraiodothyronine. Tetra means four. Hence it is called as T4. Now, triiodothyronine, T4 and T3. This is the two hormones synthesized in thyroid gland of which part? That is follicular. Thyroid gland lo rendu parts unnai internal. Ee rendu parts lo oka parts follicular tissue antamu, rendavadi stromal tissue. Follicular tissue nunchi vache hormones ku iodine necessary. Right? If in your daily food is not having the iodine, no roju tine food lo iodine lekapothe, this follicular tissue is unable to synthesis T4, T3 hormones. That means the follicular cells produce T4, T3. These
two hormones require iodine. The source of iodine for the synthesis of T4, T3 is our daily food, right? T4, T3 అనే రెండు హార్మోన్స్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో వేటి నుంచి వస్తుంది, వేటి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. T4, T3 అనే two hormones is produced from which part of thyroid? That is follicle. What is the requirement for the synthesis of T4, T3? These two hormones composition. ఈ రెండు హార్మోన్స్ లో అయోడిన్ ఉంటుంది కనుక ఈ రెండు హార్మోన్స్ ఈ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ తయారు చేయాలంటే మన ఫుడ్ లో అయోడిన్ ఉండాల్సిందే. కనుక ఈ రెండు హార్మోన్స్ ఏమంటున్నాం అంటే అయోడినైజ్డ్ హార్మోన్, రైట్. ఈ రెండే మన బాడీలో దాదాపు 30-40 హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఈ 30-40 హార్మోన్స్ లో అయోడిన్ కాంపోజిషన్ కలిగింది T4, T3, right? T4, T3, this is the two important hormones made with iodine. Hence, for the synthesis of T4, T3, iodine is must necessary. The source of iodine for the synthesis of T4, T3, our food must containing iodine. అంటే మన రోజు తినే ఫుడ్ లో రైట్ కాస్తంత అయోడిన్ ఉంటే దిస్ ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ దే ప్రొడ్యూస్ T4, T3. ఈ రెండు ఏమనాలి? అయోడినైజ్డ్ హార్మోన్. The T4 hormone is specially called as thyroidism. T4 hormone ని స్పెషల్ గా ఏమనాలి? Thyroidism. Right. The functions of iodinized hormone. Right. T4, T3 hormones యొక్క functions ఏమిటి? Right. Regulate the basal metabolic rate. What is the basal metabolic rate? Regulation of basal metabolic rate. T4, T3 functions చెప్పుకున్నాము. మన బాడీలో T4, T3 functions ఏంటి? ఆ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? హార్మోన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది? Right. Now they regulate the basal metabolic rate. What is the basal metabolic rate? Right. Good. The amount of calories, heat, energy. The minimum amount of calories of energy is required to body as existing in living condition. ఒక మన బాడీ లివింగ్ కండిషన్ లో ఉండడానికి మినిమం బేసిక్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని basal metabolic rate. Alright. Basal metabolic rate means it is a minimum requirement of calories of energy for the body as existing in living condition. మన శరీరం ఒక లివింగ్ కండిషన్ లో ఉండడానికి ఒక ఆప్టిమం ఎనర్జీ ఇన్ ఆప్టిమం టైం ఎంత ఎనర్జీ కావాలో దానిని బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్. ఈ బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ ని రెగ్యులేట్ చేసే హార్మోన్సే T4, T3. That is synthesis of RBC. You know RBC, which is synthesized in bone marrow, red blood cells, erythrocytes, right? RBC formation జరగాలంటే కూడా ఈ T4, T3 అవసరం. Regulation of carbohydrate metabolism, protein metabolism and fat metabolism. Carbohydrates, protein, fats. ఈ మూడు biomolecules metabolism is under control or under regulation of T4, T3. Another one, it maintains the water electrolyte balance. Positive sodium, potassium, chloride. This is the electrolytes. And water. మన బాడీలో ఎంత వాటర్ ఉండాలి, ఎంత ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉండాలని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడే హార్మోన్స్. Now this is the functions of T4, T3. Now what is another hormone that is good? Stromal cells. Now this is the stromal cell. ఈ stromal cells నుంచి వచ్చే హార్మోన్ proteinous protein hormone. This protein hormone is called as thyrocalcitonin, which is also called as TCG. That means thyroid gland produce two types of hormones based on composition. Proteinous hormone, iodinizer hormone.
థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హార్మోన్స్ రెండు రకాలు, కాంపోజిషన్ బట్టి. ఆ కాంపోజిషన్ ప్రోటీన్తో తయారైందా, అయోడిన్తో తయారైందా? అయోడిన్తో తయారైన హార్మోన్స్ ఏమో T4 T3, ప్రోటీన్తో తయారైందేమో thyrocalcitonin, which is abbreviation as a TCT. The TCT is produced from which part of thyroid gland? Stromal cells. Follicular cells నుంచి వచ్చేమేమో అయోడిన్ హార్మోన్స్, స్ట్రోమల్ సెల్స్ నుంచి వచ్చేదేమో protein hormone. This protein hormone, that is called as TCT. It is produced from stromal cells which regulate the blood calcium level. Very important. మన బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్లో రెగ్యులేట్ చేసే దానికి ఉపయోగపడే హార్మోన్ టీసీజీ. టీసీటీ, థైరోకాల్సిటోనిన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్. ఇట్ రెగ్యులేట్ ది బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్. మన బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ ని తగ్గకుండా ఉంచేదే ఇదొక హార్మోన్. రైట్, నౌ కమ్ టు ది వాట్ ఇస్ దిస్ hypothyroidism. Right. Most important character. Right. Our body requires hormones, no doubt, to regulate the many metabolic activities, many functions, many synthesis, no doubt. These hormones require optimum level. If it is optimum, right, we feel healthy. Our body get the health condition. ఒకవేళ హార్మోన్స్ ఆప్టిమల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మన బాడీ హెల్త్ అనే కండిషన్లో ఉంటుంది. బాడీ ఇన్ హెల్త్ కండిషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆప్టిమమ్, hypothyroidism. Hypo, less than the optimum. If it is more, that is called as hyper. Hormones require optimum level. If it is less than optimum, is called as hypo, that causes diseases. If it is more than optimum, that is called as hyperthyroidism, that is also causes disease. That means our body require a optimum level of hormones. If more than optimum or less than optimum, that hormones leads to disorders. Now, if the hormones of thyroid, if it is hypo, if it is hyper, what are the diseases, what are the conditions? Now we can discuss. Now, hypothyroidism, that means, right, deficiency of thyroid hormones. Deficiency of thyroid hormones, right. This is mainly due to absence of iodine in our food. This is the major reason. Hypo, less. మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ని తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే మనం తినే ఫుడ్లో అయోడిన్ లేదు. డ్యూ టు అబ్సెన్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఆర్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ అవర్ డైలీ ఫుడ్, అవర్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ప్రొడ్యూస్ లెస్ హార్మోన్ than the optimum. Such condition is called as hypothyroidism. This leads to a disease that is called as goiter, simple goiter. Simple goiter is a disease which is caused by hypothyroidism. Hypothyroidism is caused by deficiency of iodine in our body. When our thyroid gland produce less hormone, deficiency hormone, to overcome this problem, right? Now this is the thyroid gland. ఇక్కడ ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎప్పుడైతే హార్మోన్స్ తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకు ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సెల్స్ అండర్గోస్ ర్యాపిడ్ డివిజన్ అండ్ enlarge. This enlarging condition is called as goiter. And the enlargement of thyroid gland is the one of the symptom of simple goiter. Right. ఒక మనిషికి goiter వచ్చింది. All diseases is having specific symptom. ప్రతి diseases you take vitamin deficiency, parasite diseases, or hormonal disease, any diseases, you must
ఐడెంటిఫై ద డిసీజ్ బై ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిమ్టమ్స్. అలాగే ఈ గాయిటర్ సిమ్టమ్ ఏంటిది? రైట్, ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ గాయిటర్ ఈజ్ నథింగ్, ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ గ్లాండ్. బాడీ గ్లాండ్ ఎందుకు ఎన్లార్జ్ అవుతుంది? టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓవర్కమ్ ప్రాబ్లం ఏంటి? రైట్, మనం తినే ఫుడ్లో అయోడిన్ లేదు, అప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి హార్మోన్స్ తక్కువ వస్తుంది. హార్మోన్స్ తక్కువ రావడాన్ని ప్రాబ్లం కదా, ఆ ప్రాబ్లంని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం గ్లాండ్స్ సెల్స్ రైట్ డివైడ్ సైజు పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక బల్జెస్ ఉప్పుతుంది, దానినే సింపుల్ గాయ్. సింపుల్ గాయ్. నా కొంత హైపోథైరాయిడిజం డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. రైట్ రైట్, ఇక్కడ జాగ్రత్త. Now, that particular mother or woman is a pregnancy. Now, this is the pregnancy lady. Right. During pregnancy, her food deficiency of iron. ఆమె ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు ఆమె తినే ఫుడ్లో అయోడిన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది, అయోడిన్ లేదు. హెన్స్ దట్ డిసార్డర్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ టు ద బేబీ ఆల్సో. ద హైపోథైరాయిడిజం డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ causes defectiveness on the baby, causes defectiveness for baby is affected. Right. After the birth, the baby shows the stunted growth correctగా ఉండదు, optimum level ఉండదు, గిత్తగా ఉండదు. That stunted growth is called as cretinism. Stunted growth is called as cretinism. The cretinism, the person who are suffering with cretinism is affected by hypothyroidism of his mother during pregnancy. Right. Now, in addition to cretinism, that baby suffer with mental retardation, low IQ, abnormal skin, deaf, mutism. This is all the character to the cretini, right? Baby. The baby suffer with all these characters due to the hypothyroidism during pregnancy of his mother or her mother. Right. Now, this is the hypothyroidism. In adult women, especially adult women, right, hypothyroidism causes menstrual cycle irregularity. The duration of menstrual cycle is 20 to 28 days in women. As if the woman is suffering with hypothyroidism, the menstrual cycle may be irregular. Now this is the hyposecretion. One is hyposecretion. Hyperthyroidism is a common, whatever it may be, right? Male or female, whatever it is, a common effect goiter. Next one, hyperthyroidism during pregnancy, that is affect the baby local perikutunna development of embryo affected. Right, when the baby completes after the 9 months, when it is come to the outside, the baby suffer with growth, that is stunted growth. The stunted growth on the baby due to the hyperthyroidism during pregnancy of his mother or her mother, that is called as cretinism. With cretinism, mental retardation, low IQ, abnormal skin, deaf, mutism. This is all the symptoms of the baby suffer due to hyperthyroidism of her mother pregnancy during pregnancy. Now from the in adult women, that is menstrual cycle irregular due to cancer and nodal formation. Here one of the most important. Suppose in your food iodine is less. నువ్వు రోజు తినే ఫుడ్లో అయోడిన్ తగ్గితే దాని వల్ల వచ్చింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అయోడిన్, there is no hyperthyroidism is not causes
excess of iodine in our food. మనం రోజు తినే ఫుడ్లో అయోడిన్ ఎక్కువ ఉండటం వలన హైపర్థైరాయిడిజం రాదు. మళ్ళీ ఎలా వస్తుంది? రైట్. నౌ డ్యూ టు క్యాన్సర్ నాలెడ్జ్, క్యాన్సర్, uncontrolled growth of cells. Uncontrolled growth of cells in a particular tissue, this is called as cancer. ఒకవేళ మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో క్యాన్సర్ ఫార్మేషన్ వల్ల కానీ నాడ్యూల్స్ ఫార్మేషన్ వల్ల కానీ హైపర్థైరాయిడిజం రావచ్చు. అంటే క్యాన్సర్ ఇప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది? థైరాయిడ్ గ్లాండ్. We have thyroid gland on the trachea. ఇక్కడ trachea మీద thyroid gland ఉంది. Good. Unfortunately, bad luckily, if a person suffering with cancer in thyroid gland, అంటే thyroid gland లో క్యాన్సర్ వచ్చింది. క్యాన్సర్ అవడం వల్ల థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సెల్స్ నంబర్ పెరిగిపోతుంది. లేదా నాలెడ్జ్, అప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే అది కూడా గాయత్రి కిందికి వస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ గాయత్రి. సింపుల్ గాయత్రి ఇస్ ద డిఫర్ with right enlargement of gland, right, hyperthyroidism, right. Enlargement of gland is also one of the symptoms of hyperthyroidism, right. No, okay, once again discuss, right. Due to cancer and nodal formation in thyroid gland, the cells number is increases, hence the gland is also enlarges. Enlarge అయ్యింది సెల్స్ పెరిగింది కనుక అక్కడి నుంచి వచ్చే హార్మోన్ పెరుగుతుంది. రైట్. హార్మోన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది? ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్. సెల్స్ ఎందుకు పెరిగాయి? క్యాన్సర్ నోటీస్, బట్ నాట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఇన్ అవర్ డైలీ ఫుడ్. అయోడిన్ ఎక్సెస్ ఉండడం వల్ల రైట్ హైపర్థైరాయిడిజం రాదు. రైట్. నౌ దిస్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ as hyperthyroidism. Right. Due to hyperthyroidism, the disease called as exophthalmic goiter or Graves' disease. Graves' disease is caused by hyper. Hyper is caused by, right. Graves' disease దేని వల్ల వచ్చింది? హైపర్థైరాయిడిజం. అలా హైపర్థైరాయిడిజం దేని వల్ల వచ్చింది? రైట్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో క్యాన్సర్ లేదా నాడ్యూల్స్ ఫార్మేషన్ వల్ల హైపర్థైరాయిడిజం వస్తుంది. అంటే రైట్ T4 T3 ఎక్కువ ఆప్టిమమ్ లెవెల్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది. ఈ కండిషన్ ఏమన్నా హైపర్థైరాయిడిజం. అలా హైపర్థైరాయిడిజం వస్తే వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి? Graves' disease. The Graves' disease is also called as exophthalmic goiter. Now, what are the symptoms of exophthalmic goiter? Enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeballs, protrusion of eyeballs, enlargement of eye gland, enlargement of gland, right? Increasing of basal metabolic rate, weight loss. This is the 1, 2, 3, 4 symptoms. 4 symptoms. But in simple concept, only enlargement of gland without protrusion of eyeballs, not basal metabolic rate is not increases, and weight loss does not occur. That means enlargement of gland is common in both hypo and hyper. But with enlargement of gland, protrusion of eyeballs, increasing of BMR, weight loss. This is the all symptoms is belongs to Graves' disease, or it is also called as exophthalmic goiter. Now come to the next gland, that is parathyroid. Parathyroid gland. These parathyroid glands, 4 in number, which is located on the back side of thyroid gland. Thyroid gland produces a single hormone which is called as parathyroid hormone, which is shortcut is called as PTH. Abbreviation of PTH is called as P for para, T for thyroid, H for hormone, parathyroid hormone. ఈ parathyroid hormone ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? parathyroid gland. ఇవన్నీ 4 in number. ఎక్కడ ఉంటాయి? on the back side of thyroid gland. Okay. Now come to this. The function of parathyroid. PATS function. It is act as hypercalcemic hormone. TCT, thyrocalcitonin of thyroid. ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది.
TCT. బట్ ఇక్కడ టాపిక్ ఏంటిది పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్. బట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి కూడా వచ్చింది. ఏంటది? TCT, thyrocalcitonin. It is a protein hormone or iodine hormone, protein hormone produced by stroma cells or follicular cells. Stroma cells. Stroma cells of thyroid hormone produce a proteinous hormone that is called as TCT. This TCT of thyroid is act as a hypocalcemic hormone. What is hypocalcemic? What is hypocalcemic? Now we can discuss. Right. If your blood has hypocalcemic, it stimulate parathyroid gland for the production of PTH, parathyroid hormone. PTH helps in the regulation. PTH helps in reabsorption of, that is dissolution or demineralization of calcium from the bones and teeth. Reabsorption of calcium from the kidney and also digested from intestine. This is the total function of PTH, that is helps in calcium. Now come to this. Now another gland that is called as Thymus Gland. This Thymus Gland is a single lobular gland which is located between the lungs and also behind the sternum on the ventral side of the aorta. Once again. Now another gland, Thymus Gland. The Thymus Gland is a single lobular gland which is located between the lungs, behind the sternum, lungs ku madhyalo sternaniki venaka, lungs ku madhyalo sternaniki venka, aorta ku ventral side. This is the correct location of Thymus Gland. Thymus gland produces a single hormone, thymosin. This thymosin is the most necessary for the development of immunity system. Development of immunity system. Especially this thymus is required for the differentiation of T cells. Hence, it is the most important for the development of cell-mediated immunity. And also the thymosin is also necessary for also development of antibody production. Hence, it is also necessary for humoral immunity. Now, the size of Thymus gland generally degenerated by age of that person. Now this is the written part. Now come to the in detail. Now we can discuss another two important glands of endocrine system, that is parathyroid and thymus. Just now we completed thyroid. Thyroid is a single largest gland. Parathyroid is also endocrine gland. This is the 4 in number, which are present on the thyroid, back side of thyroid gland. That means when you know the location of thyroid gland, automatically you know the location of parathyroid. Parathyroid glands 4 ఎక్కడ ఉంటాయి? థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ మీద ఉంటాయి. మరి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రాకియా పైన థైరాయిడ్ పైన పారాథైరాయిడ్. దిస్ ఇస్ ది థింగ్. అంతే. Now what is the number of parathyroid glands? 4. 2 in each lobe. Total parathyroid is 4. All 4 parathyroid glands is present on thyroid. Who are present on what? Which gland is present on which gland? 4 parathyroid glands are present on thyroid. Parathyroids 4. ఎక్కడున్నాయి? థైరాయిడ్ దగ్గర. మరి థైరాయిడ్ 2 lobes. ఒక్కొక్క లోబ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్, ఈచ్ లోబ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ containing 2 parathyroids. On the back side of thyroid. This parathyroid gland produces a single hormone, that is PTH, parathyroid hormone. The function of parathyroid hormone is act as a hypercalcemic hormone. Which is hypercalcemic hormone? PTH. Hypercalcemic hormone. Hypo, most important, hypocalcemic hormone, TCT. Now in this occasion, I want to say something. Suppose. Now if you take our blood, in 100 ml of blood, 100 ml of blood, some optimum amount of calcium, optimum amount of glucose, optimum number of RBC, optimum number of WBC,
This is the most important parameter of composition of blood. Blood lo ఏమేమి ఉండాలి, ఏమి ఎంత ఉండాలి, this is the leads to healthy conditions of body. Right. అలాగే ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటంటే 100 ml లో ఎంత కాల్షియం లెవెల్ ఉండాలి. What is the calcium level optimum? I don't know. Suppose 5 mg, 5 milligrams. 5 milligrams of calcium in 100 ml. Suppose, but I don't know what is the correct optimum level. I don't know. Suppose 5 milligrams of calcium in 100 ml. This is the optimum. This is optimum. If it is less than optimum, 2 ఉంది. అప్పుడు ఆ 2ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అంటే బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ ని పెంచడానికి హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎంత ఆప్టిమం 5 ఉంది, 10 మిలిగ్రామ్ తగ్గియడానికి. రైట్. సపోజ్ యువర్ బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్ 2 mg. What is this? 5 mg రావాలి, 2 mg నుంచి 5 mg రావాలి. ఇప్పుడు బ్లడ్ 2 mg ఉంది, బ్లడ్ 2 mg అంటే బ్లడ్ now come to this. Before this, just listen. Blood has two conditions according to chapter. Hyperglycemic blood, hypercalcemic blood, hypercalcemic blood or hypocalcemic blood. Blood optimum level only. The calcium level is optimum in the blood. The blood calcium level in the blood is optimum. That is right. Normal blood condition or isocalcemic blood. If it is your blood is more than 5 milligrams కన్నా ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు మీ బ్లడ్ ఏమనాలి? హైపర్కాల్సిమిక్ బ్లడ్. ఇక్కడ హైపర్కాల్సిమిక్ హార్మోన్ బ్లడ్ రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలి. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. If your blood is containing more than optimum level of calcium, ఈ బ్లడ్ లో ఆప్టిమం కాల్షియం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆ బ్లడ్ ని హైపర్కాల్సిమిక్ బ్లడ్. అప్పుడు దిస్ హైపర్కాల్సిమిక్ బ్లడ్ స్టిమ్యులేట్ which blood? Hypercalcemic blood stimulate thyroid gland. Thyroid gland లో స్ట్రోమా సెల్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి TSH ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, TCT ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ TCT ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువగా ఉన్న కాల్షియం అబ్జర్వ్ చేసి బోన్స్ టీత్స్ లోపల స్టోర్ చేస్తారు. రైట్. సింపుల్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. రైట్. యు ఆర్ హెల్తీ. That means your calcium level in the blood is normal. అప్పుడు నీ బ్లడ్ లో TCT and PTH is not present. నీ బ్లడ్ లో PTH, TCT రెండు ఉండవు. ఎందుకు ఉండవు? రైట్. యువర్ బ్లడ్ is optimum calcium level. Suppose your blood is hypercalcemic blood. అంటే నీ బ్లడ్ లో ఉండాల్సిన కన్నా కాల్షియం ఎక్కువ ఉంది. హైపర్కాల్సిమిక్ బ్లడ్ ఎక్కువ ఉంది. సపోజ్ 10 గ్రామ్స్ ఎంత ఆర్పిఎం ఎంత 5 ఉంది, 10 ఉంది అంటే 10 ని తగ్గించి నార్మల్ తీసుకురావాలి. అప్పుడు దిస్ హైపర్కాల్సిమిక్ బ్లడ్ స్టిమ్యులేట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. In this thyroid gland, what is the which cells? Right. Stromal cells of thyroid stimulated by hypercalcemic blood. Then TCT is produced and excess of calcium, blood లో ఉన్న excess of calcium absorb తీసుకెళ్ళి బోన్ లో టీత్ లో డిపాజిట్ చేస్తారు. కనుక దీని ఏమనాలి? TCT is a hypocalcemic hormone. ఇది బ్లడ్. రైట్.
ఇక్కడ హైపోకాల్సిమిక్ అని రెండింటికి అప్లై చేస్తున్నాం. హైపోకాల్సిమిక్ హార్మోన్, హైపోకాల్సిమిక్ బ్లడ్. ఇఫ్ ద బ్లడ్ ఈజ్ హైపోకాల్సిమిక్ అంటే బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ తక్కువ దాన్ని పెంచాలి. అప్పుడు దట్ బ్లడ్ స్టిమ్యులేట్ ది పారాథైరాయిడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ PTH and reabsorption of the calcium from the bones, teeth, digested food, intestine and also kidney. కిడ్నీలో నెఫ్రాన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళే యూరిన్, నుంచి కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్. బోన్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన కాల్షియం, టీత్లో కాల్షియం, మన ఫుడ్లో డైజెస్టెడ్ ఫుడ్లో ఉన్న కాల్షియం, ఈ 4 ఏరియాస్ నుంచి PTH పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ కాల్షియం అబ్జార్బ్ చేసి బ్లడ్ లోపల పెంచుతుంది. కనుక PTH హైపర్కాల్సిమిక్ హార్మోన్. ఈ PTH ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పారాథైరాయిడ్ ఎప్పుడు స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది? నేమ్ ది స్టిమ్యులేటివ్ ఫ్యాక్టర్ హూ స్టిమ్యులేట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ స్టిమ్యులేట్ పారాథైరాయిడ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేయాలంటే ఆ బ్లడ్ హైపోకాల్సిమిక్. If it is what it is a thyroid లోపల సోమాసన్స్ స్టిమ్యులేట్ చేసి TCT రావాలంటే TCT హైపోకాల్సిమిక్ అంటే కాల్షియం లెవెల్ ని తగ్గిస్తుంది. ఎక్కడ? బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ ని తగ్గిస్తుంది. హైపోకాల్సిమిక్, హెన్స్ దట్ ఈస్ హైపర్కాల్సిమిక్ బ్లడ్. ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. హైపర్కాల్సిమిక్ బ్లడ్ అంటే ఇఫ్ ద బ్లడ్ కంటైనింగ్ మోర్ దాన్ ఆప్టిమమ్ కాల్షియం లెవెల్, ఉండాల్సిన దానికన్నా కాల్షియం బ్లడ్ లో ఎక్కువ ఉంది, దట్ బ్లడ్ ఇస్ కాల్డ్ as హైపర్కాల్సియం. ఇప్పుడు ఆ బ్లడ్ ఎవరిని, ఏ గ్లాండ్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో ఉన్న సోమాసల్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల TCT వచ్చింది. ఆ TCT బ్లడ్ లో ఉన్న ఎక్సెస్ ఆఫ్ కాల్షియం తీసుకెళ్లి బోన్స్, టీత్ లో డిపాజిట్ చేస్తుంది. అంటే TCT బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ ని తగ్గిస్తుంది. కనుక హైపోకాల్సిమిక్ హార్మోన్. If your blood is hypocalcemic, it stimulates parathyroid gland for the production of PTH. Now, what is the function of PTH? Parathyroid gland helps in reabsorption or dissolution or mineralization of calcium from bones and teeth. Bones teeth lo unna calcium ni తీసుకెళ్ళి బ్లడ్ లోపలికి వేసే హార్మోన్ నే PTH. అంటే బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ ని పెంచుతుంది. బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ ని పెంచే హార్మోన్ దట్ ఈస్ PTH. Hence it is hypercalcemic hormone. It is also helps in reabsorption of calcium from the kidney, and also it helps in reabsorption of digested food, calcium from the digested food intestine. This is about the If we are healthy, the calcium level is optimum. Name the 2 important hormones which regulate the calcium level in the blood optimum. నీ బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్ ఆప్టిమమ్ గా ఉండాలంటే నీకు 2 హార్మోన్స్ ఉండాలి. ఏదది? పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఉండాలి, TCT thyrocalcitonin and parathyroid hormone. This is the 2 important hormone which is necessary regulate calcium level or maintenance of the calcium level in the blood. Blood లో కాల్షియం లెవెల్ మెయింటైన్ ఉండాలంటే, కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ కావాలంటే 2 హార్మోన్స్, PTH పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్, TCT థైరోకాల్సిటోనిన్. అయితే బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్ పెరిగినప్పుడు తగ్గించేది TCT, తగ్గినప్పుడు ఆప్టిమమ్ తెచ్చేది PTH. This is the 2 important hormones. Without these 2 hormones, your blood cannot regulate. Your blood cannot maintain
optimal level of calcium. Without these two hormones, that is PTH, TCT, without these two hormones, the blood cannot maintain optimal level of calcium. Now come to this, right? Thymus, another gland, thymus, right? This thymus is a single gland with many lobular, internally many lobes, right, which is located between the lungs, behind sternum, on the ventral side of aorta. Aorta to ventral side, sternum to venuka, lungs to madhyana. This is the total location of thymus gland. This thymus gland produces only single hormone, thymosin. This thymosin is most necessary for the development of immunity system. Especially immunity system lo thymosin, right, especially differentiation of T cells. Of course, in first year పిల్లలకు అర్థం కాకపోవచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ కి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ అయ్యింది కనుక, రైట్. నేమ్ ది టూ ఆర్గాన్స్ ఫర్ ద మెచ్యురేషన్ ఆఫ్ lymphocyte, bone marrow, thymus. If T cells mature at bone marrow, B cells. Bone marrow first letter B. B cells అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే if lymphocyte maturation occur in B bone marrow లో మెచ్యురేషన్ అయినప్పుడు ఆ సెల్స్ ని B cells. అలాగనే థైమస్ గ్లాండ్ లో మెచ్యురేషన్ అయినప్పుడు T cells. మన థైమస్ గ్లాండ్స్ లో మెచ్యురేషన్ అయినప్పుడు, అంటే గ్లాండ్ లోపల మెచ్యురేషన్ అయినప్పుడు ఈ థైమోసిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్. ఆ గ్లాండ్ అన్నప్పుడు గ్లాండ్ హార్మోన్ ఉంటుంది, హార్మోన్ వల్లనే మెచ్యురేషన్ అన్నప్పుడు thymosin is mostly important for the maturation of differentiation of T cells. Immature T cells, immature lymphocyte is differentiated to cells where thymus, hence it is called as T cells. The T cells lo malli divide ayi memory cells and right helper cells అనేటువంటి వస్తాయి. These helper cells help to the B cell to produce the antibody, right? Thymosin majorly ఏ సెల్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ T cells. T cells నుంచి వచ్చే ఇమ్యూనిటీని ఏమనాలి? సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే థైమోసిన్ లేకుండా T cells లేవు, T cells లేకుండా సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ లేదు, రైట్? సెకండ్ ఇయర్ లోపల ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఉంది. Good. Acquired immunity is of two types: cell-mediated immunity, humoral immunity. Cell-mediated immunity takes place mediated by T cells. Humoral immunity is mediated by antibody which are produced by B cells. Mana body lo acquired immunity two types, right? Cell-mediated immunity, humoral immunity. This already second year lo, right, health and disease and chapter lo vachindi. Aithe cell-mediated immunity ante ela jarugutundi? T cells వల్ల జరిగే ఇమ్యూనిటీని సెల్ ఇమ్యూనిటీ. మళ్ళీ T cells రావాలంటే థైమస్. అయితే ఇక్కడ చిన్న ఒక లాజిక్, T cell ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత T cell డివైడ్ అయ్యి హెల్పర్ సెల్స్ అండ్ మెమోరీ సెల్స్ వస్తాయి. ఈ హెల్పర్ సెల్స్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ T cells, which helper cell, పేర్లను హెల్పర్ సెల్. The helper cell produced from T cell help to the B cells to produce the antibody. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా థైమోసిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ humoral immunity. Hence, but the main function is cell-mediated immunity, right? It is also, thymosin is also involved in antibody production by T cells నుంచి helper cells వస్తాయి. ఆ helper cell B cell antibody ప్రొడ్యూస్ కావడానికి సహాయపడుతుంది కనుక దీన్ని ఏమంటాం హెల్పర్ సెల్. అంటే థైమోసిన్ లేదంటే T cell లేదు, T cell లేదంటే H cell లేదు, హెల్పర్ సెల్ లేదంటే రైట్ B cells నుంచి యాంటీబాడీస్ కూడా రావు. కనుక థైమోసిన్ రైట్ సెల్ మీడియేటెడ్ కు ప్లస్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ రెండింటికి అవసరం, రైట్? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, ద సైజ్ ఆఫ్ థైమోసిన్ గ్లాండ్ ఈజ్ జనరల్లీ డీజెనరేటెడ్ అకార్డింగ్ టు ఏజ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. వయసు పెరిగే కొద్దీ థైమోసిన్ గ్లాండ్ యొక్క సైజు తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఆ సైజు తగ్గిందంటే థైమోసిన్ కూడా తగ్గుతుంది. కనుక రైట్ యంగ్ పీపుల్స్ లో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ ఓల్డ్ ఏజ్ లోకి వచ్చే వరకు ఇమ్యూనిటీ తగ్గడానికి ఇది ఒక చిన్న అప్లికేషన్, చిన్న అండర్స్టాండింగ్,
right? Suppose at present you have large size thymus gland than me, because I am older than you, hence I may be having the thymus gland but small size, hence the immunity is less than you, because you have the more immunity, because the thymus gland is the large size, hence it produces more thymosin. If it is thymosin is more, T cells is produced, T cells nunchi H cells vastayi, H cells nunchi antibody vastadi kanaka, yes, thymosin is the most required to two types of immunity, acquired immunity. Acquired immunity lo rendu rakala immunity, cell mediated immunity, right, humoral immunity. Ee rendu immunity undalante hormone paranga thymosin is most necessary. Hence the thymosin is all overall acquired immunity undalante thymosin is the most important one. This is about the thymus gland.